Hello students, today we are going to learn our next topic, Newton's third law of motion. In Newton's first and second law, we have learned the force and effect of force on object. But in nature, force cannot act alone. Forces always applied in pairs. And when the one object acts the force on other object, then other object simultaneously acts the force on the first object. In this way, the force is the reciprocal action between two objects. And these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. So, in this case, the force acted by first object is called as action force, and force acted by second object is called as reaction force. So, this idea given in Newton's third law. So, this law is stated as every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. This is the statement of Newton's third law. Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. So, example of this law is while hitting a ball with bat, the speed of the bat decreases because while hitting the bat applies the force on ball. At the same time, ball also applies the reaction force on bat, and as a result, speed of the bat decreases. In this way, firing a bullet from the gun and mechanism of rocket are also the examples of Newton's third law. What is the Newton's third law? Every action force has an equal and opposite reaction force, and both the force acted each other simultaneously. Second topic is law of conservation of momentum. What is this law? This law is stated as when two objects collide, then the momentum after collision is equal to momentum before collision. So, statement of this law is as when two objects collide, then total momentum before collision is equal to total momentum after collision. This is the law of conservation of momentum. We can express this law in mathematical form. Let two objects A and B having mass m1 and m2 and moving with initial velocity u1 and u2. So, for mathematical expression of this law, let two objects A and B having mass m1 and m2 and initial velocity u1 and u2 respectively. Two objects A and B collides having mass m1 and m2 and initial velocity u1 and u2. Then momentum before collision. Momentum of A before collision equal to m1 u1. Similarly, momentum of B before collision equal to m2 u2. Now, two objects are collides, then
their velocity increases, and after collision their velocity becomes v1 and v2 respectively. Then after collision, momentum of A will be now this velocity. Momentum after collision, momentum will be m1 v1, momentum of A, and after collision, momentum of B will be m2 v2. Now by this statement, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. So total momentum before collision काय होईल, A चा m1 u1 आणि B चा आहे m2 u2. Their total momentum काय होईल, m1 u1 plus m2 u2 equal to total momentum after collision. हे आफ्टर कोलिजनचा आपण मोमेंटम काढले, मोमेंटम ऑफ ए and B after collision, यांचं टोटल म्हणजे काय होईल, m1 v1 plus m2 v2, and this equation is the equation of law of conservation of momentum. This statement we expressed in the mathematical form in this way. Using this equation, we will solve the numericals. In this way, we have learned all the terms in this chapter. Now, open your book and look at exercise. In exercise, question first is match the first column with column 2 and column 3. In first column, there are types of acceleration are given. In second column, their definitions are given, and in third column, their examples are given. You have to match it. Negative acceleration. When acceleration is negative, when speed decreases, then acceleration negative. Positive acceleration, speed increases, acceleration will be positive. And zero acceleration means when there is no change in velocity. अशा प्रकारे आणि याचे एक्झाम्पल दिले इथे. द कार इनिशियली ॲट रेस्ट रिचेस ॲट अ velocity 50 किलोमीटर पर आवर in 10 सेकंड. मीन्स आफ्टर 10 सेकंड त्याची वेलोसिटी इन्क्रीज होते, म्हणजे हे होईल पॉझिटिव्ह ऍक्सिलरेशन. तर याप्रमाणे तुम्हाला हा कॉलम रिमेक करायचंय, पुन्हा लिहायचंय व्यवस्थित पेअर्स घेऊन. करता येईल. नंतर सेकंड क्वेश्चन आहे, याचे हे सगळे नोट्स मध्ये आलेले आहे, त्याच्यामुळे पुन्हा लिहायची गरज नाही. नंतर बघा थर्ड क्वेश्चन. आता या थर्ड क्वेश्चन मध्ये आपण न्यूटन्स इक्वेशन्स लिहिले. इक्वेशन्स ऑफ मोशन 3 इक्वेशन शिकलोय आपण. ते इक्वेशन दिले इथे. v equal to u plus at is the first equation. Now second equation, s equal to ut plus half at square, and third equation is v square is equal to u square plus twice as. आता त्या तिन्ही इक्वेशनशी रिलेटेड दोन दोन एक्झाम्पल आपल्याला सोडवायचे. कसे सोडवायचे आहे ते टेबल फक्त कंप्लीट करायचं आहे, पण आपल्याला यासाठी बाजूला कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. इथे व्हॅल्यू दिली आहे यू ये, जसं यू इक्वल टू 2, ते इक्वल टू 4, ते इक्वल टू 3. तर ह्या व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशन मध्ये ठेवू. यू ची व्हॅल्यू इथे ठेवू, ए ची व्हॅल्यू ठेवू, टी ची व्हॅल्यू ठेवू, आणि मग आपल्याला इथे बी ची व्हॅल्यू मिळेल. याप्रमाणे ही ब्लँक्स तुम्हाला पूर्ण करायचे. या प्रकारे या तिन्ही इक्वेशन मध्ये दिलेल्या व्हॅल्यू ठेवून जी व्हॅल्यू विचारली आहे ती काढायची आहे. करता येईल. करून बघा. काही प्रॉब्लेम आला तर मला विचारा. आपण मॅथ्स मध्ये व्हॅल्यू ठेवून किमती काढतो, व्हॅल्यू ठेवून काढतो, म्हणजे विचारल्या ज्या व्हेरिएबलच्या किमती तसाच करायचं. नंतर फोर्थ क्वेश्चन आहे कम्प्लीट द सेंटेन्स, म्हणजे फिल इन द ब्लँक्स आहे, त्या पण तुम्हाला करता येईल, सोपी आहे.
एवढ्या नोट्स दिल्या आहे तुम्हाला, तेव्हातून तुम्ही भरू शकता. नंतर गिव्ह द सायंटिफिक रिझन, हे सुद्धा नोट्स मध्ये आलेलं आहे. नंतर 7th क्वेश्चन आहे, त्याच्यात न्यूमरिकल्स आहे, त्याचे व्हिडिओ मी तुम्हाला देईन. अशा प्रकारे आपला हा फर्स्ट चॅप्टर कंप्लीट झाला.